Salve, salve rapaziada, de Carnavais aqui hoje trazendo mais um videozinho insano pra vocês. Rapaziada, no primeiro vídeo de Undawn a gente começou ali, né, o tutorial, né, foi bem interessante, gostei muito do gráfico do jogo, da jogabilidade, né, ele tá bem estável, tá muito interessante. Aí no vídeo passado eu falei pra vocês que ia dar uma configurada no jogo, né, troquei a linguagem ali, configurei a HUD. Uma dica, rapaziada, que eu dou pra vocês muito importante. Quando vocês for jogar, coloca a linguagem em espanhol, porque daí vai ficar muito melhor pra você estar entendendo o que tá se passando ali no jogo e vai estar te ajudando a saber melhor as missões que você precisa fazer para estar evoluindo no game, beleza? Isso ajuda demais, porque o espanhol é muito parecido com o português ali na legenda. Então, rapaziada, é uma dica de ouro, isso ajuda muito, beleza? Tá me ajudando demais. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar trazendo para vocês a segunda parte, né? Ali da onde que a gente parou no último vídeo, né? Que a gente conheceu o doutor lá e tal. Hoje vai estar sendo a segunda parte, beleza? Então eu vou começar da onde a gente parou no último vídeo e vamos ver aí o que nos aguarda, né? Eu vi que eu dei uma pesquisada, confesso para vocês, eu tava muito curioso. E o jogo é muito interessante, ele tem inúmeras coisas para fazer, né? O mapa, um mundo aberto imenso, o gráfico tá muito insano, rapaziada, tá lindo demais. E esse jogo tem muita coisa, muito conteúdo. É muito bom, rapaziada. Se você não testou ou está em dúvida ainda, link tá na descrição para você estar baixando lá, vai direto para Google Play, tudo certinho. É só baixar e começar essa jornada aí de Undawn, beleza? Então tá, rapaziada, vou deixar vocês com um videozinho agora, né? Espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje. E vamos lá então, vamos ver o que nos espera no videozinho de hoje. Parte pra play então. You'll also need this device. Let's see if I can find it. Geez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. I think you'll get used to it very quickly, youngster. What's that beeping? Is it from the survival gauge? What a day. Time to take a bath and get to bed. It feels so nice. I can't even remember the last time I had a hot bath. I'll definitely sleep well tonight. I'm so tired. That bed looks really comfy. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. This is amazing. I feel alive again. My numbers should be pretty good now. My stomach's a little upset. Time for a bathroom break.
My clothes. What are all these stains? Sand, grease, mud. Well, guess my expedition yesterday... I can't stand this anymore. I have to wash up. These have to be washed. I think the washing machine's downstairs. This thing still works? I'm not dreaming, am I? Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. If you did, I would have busted into your room like bam, bam, bam. I'm not kidding. Outside of this shelter, there's a lot of crazy shit trying to sneak in here. But you don't look like one of them. Welcome to the Raven's shelter. I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. I didn't expect to see you again so soon. You should rest more. You were hurt pretty bad. Just a few scratches, no big deal. What are you all doing here? Is that Kane over there? We're getting ready for the memorial service later today. You can go talk to Kane. He's the leader of the Raven Squad, and the shelter. Good to see you again. As the leader of the shelter, I'd like to officially extend my warmest welcome to you. Soon you'll find that Raven shelter's a good place. It's different from any shelters you've stayed at before. We're holding a ceremony for those who died during the Lost City battle. Please take a flower. By the way, something I need to talk with you about. Meet you at the command center after the service. Saying goodbye to even more of our friends. I can't remember how many times we've had to do this in the past 4 years. When I decided to become a medic and study under Dr. Michael, I was hoping to help more people. But there's still so many I couldn't. There's a lot I can do in the shelter. But once we step outside, we have to guard against our own kind too. I'm sorry, I shouldn't have brought this up. Life is hard for everyone. I shouldn't let this negativity get to me. No worries, Sherry. We all have those moments. If talking about it helps, then I'm happy to share some of your burden. Thanks for saying that. I feel better already. I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist, Matilda, to get on the channel. Are you the survivor from the Lost City? You made it! I'm glad I kept calling on the radio yesterday. Before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. What would you like to know? Very kind. This place used to be one of the temporary rescue camps. Kane, Catherine, and Dr. Michael were all serving here. When the disaster broke out 4 years ago, they lost communication, so Kane led the refugees and soldiers to build this place into a shelter. At first,
Things were really tough. We were always short of food, medicine, and weapons. But we pulled through. We managed to expand the shelter to the size it is today. We even have a stable power supply and tap water. It's been 4 years since the disaster hit. I'd expected things to calm down by now, but as you can see, the world is still going through radical changes. Now, actually, all the survivors everywhere. We don't want to become thugs and murderers, but this is the only way to protect ourselves and give everyone a chance. But trust is a luxury in the world today. I'm sure you've experienced that, so we have to prove it with what we just received a distress call from Redwoods. They're under. If we come to their aid, they'll be willing to strengthen the bond between. I hope you'll be willing to protect Sherry and assist the Redwoods outpost with her. You can go talk to Catherine. She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. Welcome to the Ravens. I look forward to good news from you. I'm Catherine, former rescue squad lieutenant. Currently in charge of the shelter's defense and tactical operations. I heard about what you did in the junkyard, so I trust that you know your firearms. But since you're new to the Besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent, and we call them outposts. All the outposts are expanding and developing, so you can get. But the more lucrative missions, such as clearing a nearby zombie lair, will only. Well, that's probably enough information for now. You can also get ammo and food supplies from the goods merchant. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Danger's everywhere. I have to be prepared. Once outside, only trust your weapon. And your dog. Welcome, buddy. Hi, I'm Clint, your friendly neighborhood merchant. Let me guess, you're new to the shelter, right? It's your lucky day. If you buy 500 or more bullet shells, we'll give you the gun. I've got enough ammo. Still need food and water. What are you looking to buy? Welcome, welcome, our new friend. These supplies are for you. Free, but that's a perk for new members only. You're on your own for. You can probably imagine how tough it is to sustain a shelter this size in an environment like this. Looks like you're ready. Sherry's waiting for it. Looking forward to your safe return. Remember, hope always survives. É, rapaziada, sobrevivência real, né? A gente tem que cuidar ali da nossa saúde, da nossa alimentação, tomar banho, usar o banheiro,
né? Tem que lavar nossa roupa. Capricharam no jogo, rapaziada. Tá muito interessante isso aqui. Nem parece um jogo de celular, né? Até pelo seu gráfico, né? Que é muito bonito demais. Se você tem um celular potente aí, tipo, que dê pra rodar no máximo ou no médio pra cima, o jogo já tá incrível, tá lindo demais. Então, rapaziada, nesse vídeo de hoje ali foi mais uma parte do tutorial, né? Conhecemos todo mundo ali da comunidade, assim eu espero, porque eu não aguento mais tutorial, né? Mas como todo jogo tem, né? Então é bom a gente estar fazendo pra gente estar aprendendo cada passo a passo ali, né? De como funciona cada coisa, né? E agora a gente já sabe o que cada pessoa faz ali na comunidade, então se a gente precisar de alguma coisa, é só ir naquele NPC específico, né? Que a gente vai estar podendo fazer o que precisa ali. Mas é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, né? Como vocês viram ali no final do vídeo, a gente chegou ali na parte que tem um helicóptero. Então eu acho que a partir do próximo vídeo a gente já vai estar ali no meio da ação, no meio do mundo aberto ali, já vai poder ter, né, uma gameplay mais dinâmica ali. E tá interessante, rapaziada. Eu gostei muito, né? Tô gostando bastante. O jogo tá muito interessante, tá me prendendo demais. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo, deixe dicas. Rapaziada, fica à vontade para deixar o que vocês quiserem no comentário, beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, trazendo aí a parte 3 de Undawn, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!